Durante la reunión, me dismay. Cuando abrí los ojos otra vez. Lo primero que lo fue la cara grande de mi exnovio. Quien también resultó ser mi jefe. Su voz sonaba pesada cuando dijo: Estás embarazada. Lo empujé fríamente. Rompemos hace medio año. No te preocupes, no es tuyo. 3 meses después, Daniel Carter puso la foto de Bibi de 100 días junto a la cama de mi hijo. Mirar las dos caras idénticas en silencio. El encanto de la novela no se puede ocultar. Suscríbete a Tiny Diary YT para no perderte. Lee la historia completa de una vez. No olvides dar me gusta. Comentar, compartir y suscribirte. Activa la campanita. La historia emocionante comienza ahora. Me dismay durante la reunión. Cuando abrí los ojos otra vez. Esa cara grande estaba tan cerca que casi chocó con mi frente. ¿Qué estás haciendo? Tenía que ser cautelosa con este hombre. Después de todo, era tanto mi jefe como mi ex. Una mezcla letal, y cualquier cosa más. Era solo un desperdicio de energía. Frío la mandíbula, mirandome con ojos que destellaban como truenos y relámpagos. Record con pánico. ¿Podría ser que me dismay durante la reunión y arruin el trato? Sr. Carter, déjeme explicarlo. Lo que pasó hoy fue un accidente? No fue mi intención que pasara. Y sentido, lastimosamente. Tratando de explicarme. Daniel estaba parado frente a mi ventana. Con los brazos medio cruzados. Con una sonrisa que no era realmente una sonrisa. Dijo: vaya, menudo accidente. Estaba condenada. Esto tenía que ser serios. De lo contrario, este hombre de negocios obsesionado con el dinero no estaría pareciendo como si acabara de tragarse algo asqueroso. Sr. Carter, puedo explicar. Mi cerebro giró rápidamente. Tratando de inventar una razón que sonara convincente. Se inclinó hacia abajo, un imponente sobre mí. Con la luz detrás de él. Su rostro apuesto estaba ensombrecido. Su expresión oscura. Igual que su nombre, Daniel Carter se veía agudo y impactante. Su rostro y complexión eran excelentes. Pero su corazón era demasiado frío. Será mejor que expliques, dijo. Dejándose caer en una silla. Sacó un informe de laboratorio y dijo. Con voz grave, directamente a mi cara. Estás embarazada. Así que de esto se trataba. Como no tenía que ver con dinero. Él no necesitaba preocuparse. Lo apart fríamente. Rompemos hace 6 meses. No te preocupes, no es tuyo. Ya tengo casi 6 meses de embarazo. Pero como soy delgada y uso ropa holgada. No ha sido obvio. Daniel se quedó helado, con una expresión complicada. Junto con la ira y el shock. Había incluso decepción. En mi memoria, siempre se enorgullece de su extraordinaria calma. Incluso cuando rompemos. Estaba tan sereno como si solo fuera a salir a comprar víveres. No tenía corazón. Dudaba que alguien vivo pudiera sacarlo de su compostura. Pero yo, Susie, no podía dejar de ser terca. Trato de mantener sus emociones bajo control mientras yo lo miraba. Sintiendo una ola de agravio desgarrarme. Mi corazón se sentía destrozado. Pero y que si era terca. Este era mi asunto privado. El señor Carter no vivía junto al océano. ¿Qué derecho tenía de controlar la marea? Lo desper las palabras directamente. En el embarazo temprano, las emociones eran inestables.
Y en el momento en que me agite mis ojos se enregistran. Al verme así, Daniel pareció quedar sin palabras. Camino de un lado a otro por la habitación como un oso atrapado en una jaula del zoológico. No estuvimos mucho tiempo en un enfrentamiento antes de que una llamada telefónica se lo lavara. Al lanzó una sola frase por encima del hombro. Susie, espérame. Solo espera. ¿Qué se suponía que significaba eso? Hace un mes, había solicitado una transferencia dentro de la empresa. La semana pasada, la solicitud fue aprobada. Me mudaba a una ciudad llamada Lakewood, donde planeaba dar a luz. Un lugar con montañas y ríos. Air fresco, perfecto para el bebé. Inesperadamente, Daniel no interfirió en absoluto con mi transferencia. La nueva sucursal incluso me proporcionó un apartamento de 2 habitaciones. A menos de 10 minutos de distancia. Además de todas las comidas, incluyendo esos ridículos menús para embarazadas. Me conmovió profundamente lo considerada que era la gerencia de la empresa. Mi rutina diaria ahora incluye publicar fotos de mis comidas de trabajo en mis redes sociales. Lo que hizo que todas mis amigas sintieran envidia. Daniel nunca volvió a aparecer. Solo lo veía ocasionalmente en programas de entrevistas financieras. 3 meses después, mientras estaba en el trabajo, se me rompió la fuente de repente. Y me llevaron corriendo al hospital. Todo parecía moverse como si hubieran encendido una luz verde. Menos de una hora después. Di luz. Fue increíblemente rápido. Era un niño. En el momento en que lo por primera vez, comencé a llorar sin razón. En parte aliviada de que nunca más estaría sola. En parte sintiéndome agraviada. Otras mujeres daban a luz rodeadas de familia como emperadores saliendo del palacio mientras yo estaba lavada por compañeros de trabajo del guardia de seguridad. Después del parto, estaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Medio consciente sentía algo cerca. Cuando forcé mis ojos a abrirse, y esa cara grande apareció de repente frente a mí. Estaba sonriendo con suficiencia. ¿Qué haces aquí? Pregunté en guardia, forzándome a través del dolor mientras trataba de tomar a mi bebé de la cuna a mi lado. Daniel colocó un viejo marco de madera junto a la cama de mi hijo. Mirar las dos caras idénticas en silencio. Daniel se hinchó triunfante. Te lo dije. Dije que tendrías que esperarme. Entonces se inclinó y levantó al bebé. Pensé que estaba tratando de lavarse mi hijo. Mi corazón se aceleró en pánico mientras me incorporé. No lo toques. Y es mi hijo. Pero en el momento en que habló, el bebé fue puesto suavemente sobre la almohada a mi lado. 2 manos fuertes me guiaron cuidadosamente de vuelta para acostarme. Daniel se veía indefenso. Casi reprochante. ¿Parezco un traficante de niños a tus ojos? Puse los ojos en blanco, a punto de decir que en realidad sí. Cuando se inclinó más cerca. Su aliento rozando mi oído. Su voz baja y suave. No estoy aquí para lavar a tu hijo. Estoy aquí para lavar a ti. Daniel Carter, Calate. Lo espete. Ambos nos quedamos en silencio. Justo entonces era hora de alimentar al bebé y una enfermera entró para ayudar. Aproveché la oportunidad para pedirle a Daniel que se fuera. Pero él solo se dio la vuelta con calma. No miraré. Vi y alimentalo.
No tenía idea de por qué estaba siendo tan terco. Pero no quería avergonzarme frente a la enfermera. Así que simplemente ignore su presencia. Trate de alimentar a mi hijo. Pero él no podía prenderse. El dolor me atravesó. Y casi lor. La enfermera frunció el seno. Esto no está funcionando. Ir a buscar al doctor. Mi hijo, hambriento y frustrado comenzó a llorar. No podía consolarlo. Desde el otro lado de la habitación. Daniel preguntó en voz baja. ¿Puedo voltarme? ¿Puedo ayudar a calmarlo? No tenía otra opción. Así que así lo permití. Con práctica y facilidad Daniel alzó el bebé. Y en unos momentos los llantos se detuvieron. Mira ese pequeño trader con incredulidad. ¿Por qué te escucha a ti? Daniel se rió suavemente. Meciendo al bebé con delicadeza. Probablemente es por la forma en que lo sostengo. Tu cuerpo no se ha recuperado completamente. Así que podrías sentir un poco incómoda sosteniéndolo. Mira la expresión suavizada de Daniel. Un poco aturdida. Nunca pensé que pudiera mostrar tanta ternura. ¿Era solo por el bebé? Mis sentimientos estaban enredados y confusos. Pero justo entonces llegó el doctor. Dándome una excusa para apartar la mirada y reenfocarme. El doctor preguntó sobre mi condición y se preparó para realizar un masaje para aclarar las cosas. Daniel colocó al bebé de vuelta en la cama, y naturalmente se acercó para ponerse junto al doctor. El doctor lo miró inquisitivamente. Y Daniel dijo sin dudarlo. Soy su esposo. Aprenderá la técnica de masaje. Lo salta de inmediato. No tengo nada que ver con él. No lo dejes mirar. El doctor y la enfermera intercambiaron miradas desconcertadas. Daniel bajó la cabeza. Su mirada oscura mientras me estudiaba. Lo sostuvo la mirada directamente, sin vacilar. No tengo nada que ver con él ahora. No quiero que vea algo tan íntimo. Daniel suspiró levemente. Finalmente cediendo. Está bien. Esperaré afuera. La si necesitas algo. Mantuve mis ojos en él. Pero no asentí. No pareció importarle. Daniel se detuvo antes de irse y le dijo al doctor. Por favor priorice la condición de mi esposa. Si no puedo lograrlo, simplemente dele fórmula al bebé. Con eso, salió de la habitación. El doctor comenzó el masaje mientras bromeaba. Tu esposo realmente se preocupa por ti. Él no es mi esposo. Replique rápidamente. Luego ser mis ojos y support el dolor en silencio. El doctor debió haber percibido mi resistencia porque no continuó con el tema. Cuando terminó el masaje, resultó que el problema estaba en mi cuerpo. Simplemente no produce suficiente leche. Al final, no tuvimos más opción que alimentar al bebé con fórmula. Mi cuerpo aún estaba débil. Y después de eso, quedé sin energía y me quedé dormida inmediatamente. No sabía cuánto tiempo había dormido antes de despertar de nuevo. Y lo primero que lo fue a Daniel llegando con mi hijo. Moví mi mano ligeramente. Y inmediatamente notó que estaba despierta. Se acercó rápidamente, ayudándome a sentarme antes de que mis ojos estuvieran completamente abiertos. Luego sostuvo una taza de agua a mis labios. Mi boca estaba seca, y instintivamente me incliné hacia adelante y tomé un pequeño sorbo. Su voz era inusualmente jaunty. Casi demasiado. ¿Tienes hambre? Que traigan comida. Negó con la cabeza suavemente.
Solo quiero ir al baño. Daniel de yo la taza rapidamente. Y vino a ayudarme. Al principio, quis apartarlo y hacerlo yo misma. Pero la verdad era que apenas podía sentarme. Mucho menos camina. Al final, tuve que ceder. Me ayudó hasta el baño y espero afuera. Cuando finalmente terminé, haciendo muecas de dolor, salí para ver a Daniel hablando por teléfono. En el momento en que me vio, levanto una mano, luego colgo sin decir otra palabra. Me levanto en brazos y me levo de vuelta a la cama. Si tienes trabajo, deberías irte. Dije casualmente. Está bien. Yo regalo todo, respondió con calma. Y subió la manta. Luego se sentó junto a mi cama. Solo observando sin decir una palabra. Su mirada me incomodaba. Así que volteé la cabeza y cerré los ojos. Poco después, escuché gente entrando a la habitación y el sonido de cosas siendo movidas. Instintivamente, abrí los ojos y los bolsos y cajas apelándose adentro. Sorprendida, pregunté, ¿quién se está mudando aquí? Daniel ya estaba desempacando. Estas son cosas de uso diario. Iremos directamente al centro de cuidados postparto después. Así que no necesitamos comprar todo por separado. Luché por incorporarme un poco. Viéndolo organizar todo ordenadamente. ¿No te vas? Pregunta incrédula. Daniel me miró, desconcertado. Si me fuera, ¿realmente podrías cuidar sola con el bebé? Puedo pedir ayuda a la enfermera o incluso contratar a alguien. Lo respondí. Se puso de pie, suspiró levemente y dijo suavemente. Susie, no ayude mucho durante tu embarazo. Al menos, déjame asumir algo de responsabilidad como padre durante esta etapa más difícil. No me importaba si quería cumplir con sus supuestos deberes paternals. Pero cuando mira sus ojos, las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. Si tanto te importa tener hijos, podrías haber encontrado alguien más para que te diera más. Daniel me miró impotente. Su voz débil mientras explicaba. No es el niño lo que me importa. Estoy preocupado por ti. No cree en una sola palabra. Preocupado por mí cuando estaba embarazada, ¿dónde estaba todo ese esfuerzo? Ahora que nació el bebé de repente eres atento. Dices que te importo yo. No el niño, pero ¿quién es one que cree eso? Su expresión se volvió seria mientras respondía con firmeza. No es que no quisiera verte. Tenía miedo de que tú no quisieras verme. Después de todo, incluso solicitaste un traslado para alejarte de mí. Pensé que si aparecía de repente. Te alteraría, aún más y dañaría tu salud en ese momento. Quería encontrar una falla en sus palabras. Después de todo, los hombres son los mejores con las palabras dulces. Pero conocía demasiado bien a Daniel. Valoraba las promesas. Nunca se rebajaba a usar mentiras bonitas solo para halagar a alguien. Cada palabra que decía era seria. Creo que esto realmente era lo que él pensaba. Pero aún no podía lograr aceptarlo. Después de todo, a través de las dificultades del embarazo, cada chequeo al que fui, lo a otras mujeres acompañadas por sus familias. Solo me tenía a mí misma. Era la única que cuidaba sola. Decir que no sentía ni siquiera un poco de resentimiento habría sido imposible. Afortunadamente, el doctor que había manejado mis chequeos prenatales siempre había sido amable conmigo. El destino, tal vez. Nos vemos en cada cita.
Siempre me daba muchos recordatorios y consejos. Y en esos meses difíciles. Era la única calidez que sentía. Recordando esos 9 meses que acababan de terminar. Mi mirada ese bajo silenciosamente. Este no era un tema que pudiera continuar con Daniel. De lo contrario los dos nos habríamos vuelto infames en el hospital por discutir. Y recos de nuevo, cel mis labios. Y no dije nada. Daniel no me presionó. Pronto escuché los sonidos de él ordenando cosas otra vez. Pero estaba demasiado cansada para importarme. Afuera de la ventana ya estaba completamente negro. Mi cuerpo aún no se sentía del todo bien. Después de revisar mi teléfono por un rato. Me rendí, lo dejé a un lado. Y cerré los ojos para descansar. El silencio de la habitación mezclado con mi agotamiento hizo fácil quedarme dormida. No sabía cuándo me quedé dormida hasta que me despertó sobresaltada el llanto repentino de mi hijo. Casi instintivamente me incorporé de la cama. En medio aturdida, solo para ver que Daniel ya lo había alcanzado primero y lo había levantado. Encendí la lámpara de la mesita de noche y observa Daniel revisar el panel del bebé. Me miró, sus ojos suaves. Yo me encargo, tú duerme. Mi corazón un latía fuertemente por el susto del llanto. Mi corazón se había afligado. Y Daniel ya estaba cambiando el panel. Preparando la fórmula. Luego arreglando suavemente al bebé de vuelta al sueño. Sus movimientos eran expertos. Y un poco torpes. Por un momento no pude evitar preguntarme si en secreto tenía otro hijo en alguna parte. Mis pensamientos vagaron por todos lados antes de posarse en su rostro cansado. De repente una idea extraña cruzó mi mente. Tal vez Daniel realmente podría convertirse en un buen padre. En el segundo que apareció el pensamiento. Sacudí la cabeza para alejarlo. Si sería un buen padre o no. No importaba. Lo que importaba era que él no iba a ser el padre de mi hijo. Me recuerdo esto firmemente. Cuando Daniel finalmente logró arreglar en nuestro hijo para que durmiera. Vino y se sentó junto a mi cama. Con una sonrisa débil, bromeó. ¿No tienes sueño? ¿Quieres que te arregle para dormir después de él? Inmediatamente hundí mi cabeza en la almohada y fingí dormir. No dando la oportunidad de decir otra palabra. Pude escuchar su voz baja murmurando detrás de mí. Desesperadamente, en lugar de ponerme tensa. El sonido calmó algo dentro de mí. La somnolencia regresó. Oscilando entre el sueño y la vigilia. Presentir una mano dándome palmaditas suaves en la espalda. De la manera que arreglarías al bebé y una canción de cuna tarareando a la distancia. Después de unos días en el hospital. Una vez que todo resultó estar bien. Me mudé al centro de cuidados pasparto. Daniel lo había arreglado. Nunca creí en hacerme daño a mí misma por aparecer Jean Rosa. Así que lo acepté sin culpa. Después de todo, el bebé nos pertenecía a ambos. Había soportado el dolor de dar a luz. Si querías pagar. ¿Y qué? Especialmente porque él tenía más que suficiente dinero. Reservó el paquete más caro en el centro de cuidados. Después de ayudarme a instalarme. Así fue a la empresa. O más bien, fue arrastrado de vuelta por su secretaria que prácticamente lo amenazó para que regresara. Solo entonces me di cuenta de que toda esa charla sobre arreglar todo era una tontería. Su supuesto arreglo era simplemente posponer el trabajo sin importancia, y quedarse despierto toda la noche. Manejando las cosas críticas de forma remota.
Lo mayor sin palabras. Antes de Daniel me recuerdo una y otra vez. Es algo sucede, debes decírmelo. Llegar aquí lo más rápido que pueda. Alcanza ver a su secretaria fulminándolo con la mirada detrás de él. Y no pude evitar reírme un poco. Pero al final aún así lo insta que se fuera. Durante mi mes de confinamiento, Daniel venía a verme todos los días. A veces se quedaba mucho tiempo. Incluso toda la noche. Otras veces solo pasaba brevemente antes de salir corriendo otra vez. Sabía que estaba forzando tiempo a su horario repleto porque cada vez que lo veía. Tenía ajuras que no se podían ocultar. Pero mientras más se sacrificaba para cuidarme, más inquieta y intranquila me ponía. En solo unos días, mi periodo de confinamiento terminaría. Y me iría del centro de cuidados. Y esa tarde, Daniel vino en ropa casual. Supe de inmediato que no estaba trabajando, hoy y planeaba cuidarse la noche. Como de costumbre, lo primero que hizo fue cargar en nuestro hijo y jugar con él. Y debería haberme acostumbrado a esto. Pero por alguna razón no pude evitar coquetear. Simplemente no puedes esperar a ver a tu hijo. ¿Verdad? No gastarías tanto dinero en un centro de cuidados tan costoso. A menos que hubiera algún truco. Te facilita cuidarme a mi hijo más tarde. ¿Verdad? La sonrisa en las comisuras de los labios de Daniel se congeló. Sus ojos se oscurecieron mientras me miraba. Su boca apretada en una línea rígida y recta. ¿Realmente no sabes a quién quiero ver en realidad? Mi corazón dio un vuelco. Y instintivamente apart la mirada. Él sostuvo en nuestro hijo, acercándose a mí. Su voz tensa y ronca. Susie, a ties a quien quiero ver. Por eso me mato trabajando todos los días. Sin importar que, solo para conseguir un poco de tiempo. Aunque si solo para mirar por un momento. Susie, ¿realmente no lo sabes? Se sintió como si una mano invisible hubiera agarrado mi garganta. Tomé una respiración profunda. Mi mente daba vueltas. Pero las palabras salieron de todas maneras. Entonces, ¿por qué siempre vas primero al baby cada vez que vienes? En el momento en que lo dije. Tanto Daniel como yo nos quedamos helados. Ni siquiera yo podía creer que acabara de soltar algo que sonaba tanto como una queja. Silisa. La expresión herida de Daniel se resquebrajó. Dando paso a una sonrisa. Mis mejillas ardieron, y bajó la cabeza. Agarrando el borde del sofá con fuerza para ocultar los latidos frenéticos de mi corazón. Daniel soltó una risa baja. Luego dejó el bebé en el suelo y camino hacia mí. Mi mente se quedó en blanco, y todo lo que sentí fue la calidez de sus brazos. Mientras me envolvía suavemente en su abrazo. Lo empujé lejos como si fuera de piedra esculpida. Alzando la voz. ¿Qué estás haciendo? No me había abrazado con fuerza. Así que cuando lo empujé, retrocedió fácilmente. Con una mirada desamparada. ¿Dijo, ves? Ni siquiera me dejas abrazarte. Entonces me di cuenta, estaba respondiendo a mi queja anterior sobre que abrazara al bebé primero. No era eso lo que quería decir. Pero de alguna manera, sentía como si yo fuera la que estaba equivocada. A menudo sentía que Daniel era diferente ahora que antes. Era más gentil, más paciente que cuando habíamos estado saliendo. Al principio, pensé que todo esto era solo por nuestro hijo. Pero viendo su expresión herida justo ahora.
De repente mi pregunt si realmente había cambiado. Unos días después, me dieron de alta y fui a casa. El apartamento en el que vivía fue arreglado por la empresa. Había planeado empezar a buscar un par de niñeras confiables. Y no podía encontrar a nadie de confianza. Contrataria a través de una agencia. Después de todo, vivía sola. Si no trabajaba en absoluto. Incluso nuestros gastos básicos serían difíciles de cubrir. Pero cuando llegué a casa ese día, ya había dos niñeras esperando. Daniel había tomado tiempo libre para traerme a casa personalmente. Y cuando las mujeres en la puerta, me volví hacia él en shock. Esto es obra tuya, ¿verdad? Él respondió con rectitud. Él no me dejará vivir contigo. ¿Acaso planeabas cuidar al bebé completamente sola? Abrí la boca para discutir. Pero antes de que pudiera, él añadió con firmeza. No, no lo permitiré. No puedo soportar la idea de que sufras. Vaya, desde cuando había aprendido Daniel a hablar así? Como nunca me di cuenta antes? Presento a las dos niñeras. Explicando sus curriculums. Efectivamente, estaban mucho más calificadas que cualquiera que yo hubiera podido encontrar por mi cuenta. Y la forma en que lo trataban. Con absoluto respeto. Me hizo segura de que no se atreverían a holgazanear. Realmente se sintió más seguro. Después de dudar por un rato. Excepto su arreglo. Daniel se mantuvo ocupado desempacando y organizando todo. Incluso preparando la cena para mi antes de irse. Me sentí culpable, así que le pedí que se quedara a comer conmigo. Pero él solo sonrió, me alborotó el cabello. Y dijo suavemente. La próxima vez, tengo trabajo que no pueda esperar esta noche. Entonces se fue corriendo de vuelta a la empresa. Con las niñeras cuidando a mi hijo. Comí sola la comida que Daniel había preparado para mí. De vuelta en mi habitación, calculé mis ahorros. Todavía tenía algunos meses de licencia de maternidad. Pero la presión de criar a un niño me dejaba poco espacio para respirar. Comencé a pensar seriamente en hacer trabajo de medio tiempo o pequeñas inversiones. Durante los siguientes días, la mayor parte de mi tiempo se destinó a preparar eso. Después de ese día, no lo a Daniel durante una semana entera. Llamaba todos los días para preguntar por mí. Pero comparado con la forma en que solía aparecer. Incluso solo podía dedicar 5 minutos. La ausencia me dejó extremadamente inquieta. Durante esa semana, comencé a experimentar con pequeñas inversiones. Más o menos al mismo tiempo. Parecía que nuevos vecinos se habían mudado al otro lado del pasillo. A menudo los escuchaba acarreando muebles y cajas. Una mañana, finalmente saca mi hijo por primera vez. Siempre me había preocupado sacarlo tan pronto después de su primer mes. Pero una de las niñeras me aseguró que un poco de aire fresco lo haría bien. Así que elegí un día solito. Lo cargué escaleras abajo con la niñera. Y nos sentamos en el jardín a charlar. De repente, una mujer vestida elegantemente se detuvo justo frente a nosotros. Se inclinó, con los ojos irrigados de una sonrisa mientras miraba a mi hijo. Dios mío, este bebé es tan adorable. ¿Ya tiene 2 meses? Me volví para mirarla. Algo sobre su rostro me parecía familiar. Pero no podía recordar dónde podría haberla visto antes. Sonriendo cortésmente, respondí. No han pasado 2 meses. Alrededor de 6 días. Cuidar a un bebé no es fácil.
Necesitas cuidar de ti misma. También. De yo, llegando con mi hijo mientras me miraba con genuina preocupación. Sentí algo un poco extraño. Pero pude percibir su amabilidad. Así que sonreí y asentí. Las mujeres de su edad siempre parecen amar a los bebés. Y bromear con los pequeños les resultaba natural. Para mi sorpresa, mi hijo no es intimidado. Era demasiado joven para darse cuenta. Pero parecía que le gustaba ella. Tal vez los niños pudieran percibir la buena voluntad incluso mejor que los adultos. Por eso, voy a la guardia y charlo casualmente con ella. Y contó que tenía un hijo de mi edad. Pero siempre estaba ocupado con el trabajo y nunca salía con nadie. Todavía piensa en su primer amor. Dijo con un suspiro. Y es frío con todos los demás. Como un iceberg. Sin razón alguna. Daniel vino a mi mente. Y me asustó un poco. De nuevo el lado de la mujer. No creo que nadie más que su primer amor le llamas a su corazón. Todo lo que quiero ahora es que ese chico turco se los arregle y reconquista esa chica. De lo contrario, ella termina casándose con alguien más. Vimos a donde via a llorar. Me dirigió una mirada que se sintió extremadamente significativa. Casi miré, pero me preocupé de que pudiera ser discords. Así que solo curvé mis labios en una sonrisa tenue sin decir nada. Entonces su expresión cambió. Y bromeó, jovencita. Realmente me gustas. Si ya estuvieras casada. Insistiría en presentarte a mi hijo. Qué lástima. En el momento que escuché eso. Rápidamente lo descarté con la mano y me disculpé. Su primer amor debe ser su luna blanca. Nunca podría comparar. Se rió con ganas. Agitó su mano de manera despreocupada. Y así fue sin insistir más. Y esa noche, llamó un profesor de la universidad con el que siempre había estado cerca y lo hice algunas preguntas. Mientras estábamos a punto de colgar. Preguntó, entonces ¿cómo van las cosas con tu primer amor? Forza un tono casual. Terminamos hace mucho tiempo. Suspiro, qué lástima. Después de que terminó la llamada. No pude evitar pensar en la mujer que había conocido esa mañana. La forma en que describió a su hijo realmente sonaba como Daniel. Y cuando se trataba de primeros amores. Daniel y yo éramos, de hecho, el uno del otro. Me había enamorado de él desde la primera vez que lo en la universidad. En ese entonces, tenía muchos admiradores pero muy pocos se atrevían a perseguirlo realmente. Yo no era como ellos. El día después de darme cuenta de que me gustaba. Comencé a perseguirlo. No fue fácil. Lo seguí como una tonta enamorada y enferma por más de medio año antes de que la piedra. Finalmente se ablandara y aceptara ser mi novio. Una vez que estuvimos juntos. Las cosas fueron bien. Daniel era responsable. Una vez que aceptó salir conmigo. Realmente actuó como un novio apropiado. Había sido algo así como una celebridad del campus en ese tiempo. Así que las noticias de nuestra relación naturalmente causaron revuelo. Al principio, mucha gente no estaba contenta. Pensaban que no era lo suficientemente buena para él y esperaban que me dejara. Pero con el tiempo, esas dudas se convirtieron en admiración. La gente comenzó a llamarnos la pareja modelo. Mis sentimientos por él solo se profundizaron. En nuestros mejores momentos, realmente creo que podríamos estar juntos para siempre.
La realidad destrozo esa ilusión poco antes de la graduación de nuestro último año. Para entonces, Daniel y yo ya habíamos estado viviendo juntos fuera del campus por más de un año. Había comenzado su propio negocio como estudiante de tercer año. Así que a menudo salía por las noches para cenas y socializar. Nunca trate de controlarlo. Nunca revise su teléfono ni invade su privacidad. La mayoría del tiempo, ni siquiera sabía dónde estaba. Hasta hace 6 meses. Ese día, por coincidencia, una compañera de cuarto me invitó a ir a cantar karaoke a un KTV. De todas formas estaba aburrida, así que acepté ir. Pero cuando mi compañera de cuarto me envió una foto del número de habitación, de alguna manera no la tomó bien. Un dígito estaba equivocado. Seguí el número de la foto. Empujé la puerta para abrirla. Y lo primero que escuché fue a uno de los amigos de Daniel riéndose. Mientras decía: Daniel, ya ganaste esa apuesta hace años. ¿Cuánto tiempo más planeas jugar con esa chica? La palabra apuesta me golpeó como agua helada. Todo mi cuerpo se cubrió de sudor frío mientras me quedé congelada en la puerta. Rogándome en silencio que confiara en Daniel. Pero la voz llegó claramente a mis oídos. ¿Quién habría pensado que nuestro Daniel Carter realmente aceptaría tal apuesta? Salir con una chica y ver si puedes hacer que se enamore completamente de ti en 3 meses. Ya, como si fueras a perder. Así, olvida los 3 meses. Prácticamente ya está en el punto del matrimonio. Hoy Daniel, sé honesto. ¿Te vas a casar pronto? Ella todavía trabaja en tu empresa, ¿verdad? La habitación estalló en risas. No pude escuchar más. Conteniendo las lágrimas, me di la vuelta y me fui. Así que lo que pensé que había sido amor mutuo no era más que una apuesta ridícula. No tuve el valor de escuchar otra palabra. De vuelta en casa, me senté sola en la sala oscura por mucho tiempo. Mi mente estaba en blanco, como si hubiera pensado un millón de cosas y nada en absoluto. Tarde esa noche, Daniel llegó a casa. Oliendo a alcohol, claramente borracho. Se dejó caer a mi lado. Me abrazó y murmuró: Cariño, él normalmente no era del tipo pegajoso. En las raras ocasiones cuando mostraba un lado más suave, solía sentirme marida. Convencida de que era prueba de que yo era especial para él. Pero ahora, con amargura royendo mi pecho, me di cuenta de que probablemente era solo otra táctica para hacerme caer más fuerte. Disgustada, lo empujé y le dije que quería romper. La sonrisa en su cara se congeló. Su expresión se oscureció. Parecía medio sobrio, medio borracho, pero podía sentir que sus emociones no habían vacilado. Era como si romper realmente no significara nada para él. Eso solo me hizo creer aún más en lo que había escuchado en el KTV. Tuve que invocar toda mi fuerza para no llorar como una tonta. En su lugar, curvé mis labios en una sonrisa burlona y dije: He divertido. Daniel, eres más fácil de engañar de lo que pensé. Solo unas pocas palabras dulces y estabas perdidamente enamorado. Enfatiz esas últimas 4 palabras. Mirándolo fijamente, desesperada por ver aunque fuera un destello de duda en sus ojos. Pero no había nada. Estaba tan tranquilo y sereno como siempre. Y esa misma noche, se mudó del apartamento que habíamos compartido. Me di rum en la desesperación.
Abrazando mis rodillas y solozando en la sala de estar. El golpe fue devastador. Así, yo había terminado con el primero. Alegando que yo era quien se había aburrido. Pero la verdad era que había amado profundamente a Daniel. Quería estar con él. Quería casarme con él. Mi orgullo me obligó a dejarlo ir. Pero mi corazón on lo amaba. Desde ese día, Daniel y yo nos convertimos en extraños. Aunque trabajamos en la misma empresa. No podía soportar enfrentarlo. Por eso es que solicité un traslado. Había perdido a mi familia hace mucho tiempo. Y después de la ruptura. Realmente no tenía nada. Entonces descubrí que estaba embarazada. Sin importar que, no podía obligarme a terminar el embarazo. En cuanto a Daniel, mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba él. Sacos de traje colgados sobre su brazo. Su rostro ligeramente sonrojado. Por un momento, aún estaba perdida en mis recuerdos. Y sintió como si hubiera regresado cuando vivíamos juntos. Sin pensar, las palabras se escaparon. Porque apenas estás llegando a casa. En el momento en que habló, ambos nos congelamos. Sus ojos se iluminaron con una chispa de sorpresa. ¿Querías verme? No había esperado decir eso. Y el pánico se encendió en mí. Rápidamente apart la mirada. Disimulando con un rígido. No. Pensé que era la niñera. Oh, de yo, claramente decepcionado. Pero rápidamente se recompuso. Me explicó que había estado ocupado con un proyecto estos últimos días y no había podido. Luego entró. ¿Está dormido el bebé? ¿Y qué piensas de las dos niñeras? Si no son buenas, solo démelo. Los reemplazo por ti. Ser la puerta detrás de mí y lo dije a la espalda de Daniel. Están bien, no necesitas reemplazarlas. Solo habían pasado 6 meses desde nuestra ruptura. Sin embargo, su espalda parecía más madura que antes. No dejaba de preguntarme, si nunca hubiera escuchado esa apuesta. ¿Estaríamos Daniel y yo casados ahora? ¿Habría nacido nuestro hijo en una familia llena de expectativa? Con dos padres listos para darle un hogar completo y feliz. El pensamiento me hizo doler el pecho. Mirando su espalda, bajó la voz. Daniel, si realmente amas tanto a los niños. Puedes venir a verlo cuando quieras. No te lo impedir. Pero necesitas pagar manutención hasta que cumpla su edad. Y no impedir que ustedes dos sean padre y hijo. Los pasos vacilaron. Se dio la vuelta. Sus ojos se nublaron en sombra mientras me miraba fijamente. Te lo he dicho tantas veces. No estoy aquí por el bebé. Pero no pude calmarme lo suficiente para procesar lo que quería decir. La apuesta se cernía en mi mente como una maldición de la que no podía escapar. Respiro hondo y pregunto con irritación. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? Daniel camina paso a paso hasta estar justo a mi lado. Su voz era áspera. Su cuerpo irradiando calor que casi podía sentir a través del aire. Quiero casarme contigo. Quiero dar a ti y a nuestro hijo una familia completa. Exhaló temblorosamente. Su voz temblando. Susie, te amo. Incluso si solo estuvieras llegando conmigo. Lo aceptaría. No puedo vivir sin ti. Se veía lastimoso, pero todo lo que sentí fue amarga ironía. Levant la cabeza bruscamente.
Las lágrimas ardian en mis ojos mientras exigia. Daniel deja de finger. Ya sé sobre la apuesta. Solo apostaste con tus amigos para ver si me enamoraría perdidamente de ti. ¿No es así? Bueno, felicitaciones. Ganaste. No puedo olvidarte. Te amo tanto. Incluso te di un hijo. ¿Puedes al menos dejarme con un ápice de dignidad? Daniel se quedó helado, mirandome con shock. ¿Qué apuesta? ¿Cómo es que sabes de eso? Lo conté todo lo que había escuchado en el KTV el día que rompemos. Su rostro se puso rojo de urgencia. Y por primera vez lo verdaderamente perturbado. Así que por eso me dejaste. Pensé que ya no me amabas. Susie, por favor escúchame. Así, al principio. Acepto estar contigo por esa estúpida apuesta. Pero después, realmente sentí algo por ti. Me olvidé completamente de eso. Fue un momento de locura y lo lamento. Lo siento, Susie. Pero te juro, durante el tiempo que estuvimos juntos. Todo lo que hice por ti salió de mi corazón. Nunca fue por la apuesta. Cada palabra, cada caricia. Cada pizca de amor fue real. Por favor cream. Me agarró el brazo, lastimero como un perro abandonado por el mundo. Mi corazón se hablando contra mi voluntad. No lo es fuera. En cambio, tirar de su brazo. Tratando de alejarlo. Daniel, no hay necesidad de explicar. Ya hemos llegado este punto. Terminemos en paz. Su cuerpo se tambaleó, y al momento siguiente sentí un peso ardiente desplomarse sobre mí. Sobresaltada. Toc su piel expuesta y me di cuenta de que el calor no era mi imaginación. Daniel tenía fiebre. Llamó su asistente. Y juntos lo llevamos corriendo al hospital. El doctor le puso un suero intravenoso. Y rápidamente se quedó dormido. Salí a la escalera de emergencia con su asistente. El asistente me dijo. El señor Carter ha estado agotado últimamente. Desde el día que solicitaste el traslado. Ha estado planeando cambiar el enfoque de la empresa esta ciudad. Y es un proyecto enorme. Algo que no se puede hacer en solo unos meses. En estos últimos meses. No ha dormido más de 3 horas por noche. El día que diste luz. Él estaba en una reunión. En el momento que se enteró corrió tan rápido como pudo. Pero aún así no llegó a tiempo para estar contigo. Se ha estado culpando desde entonces. Priet los labios sin decir nada. Ni siquiera podía nombrar lo que estaba sintiendo en mi corazón. El asistente parecía querer decir más. Pero el sonido de la puerta de la escalera abriéndose lo interrumpió. Era el obstetra que había atendido el parto de mi bebé. Mi vaya y pareció sorprendido. Vaya, qué coincidencia. Señorita Sue, ¿qué la trae al hospital? ¿Te sientes mal? Mi conversación con el asistente fue interrumpida. Lo forzó una pequeña sonrisa al doctor. No. Un amigo tiene fiebre. Lo traje aquí para tratamiento. El doctor se relajó con eso. Luego sonrió. Eso tiene sentido. Con lo mucho que tu esposo se preocupa por ti. Dudaba que alguna vez te dejarían sin atender cuando estuvieras enferma. Me quedé helada por un segundo antes de darme cuenta de que estaba hablando de Daniel. Y por las palabras del doctor. Aprendí cosas que nunca había sabido antes. Como que durante mi embarazo. Daniel había venido a cada una de las citas prenatales.
Siempre preguntaba sobre mi condition y escribía cuidadosamente todo lo que el doctor decía. En ese entonces, pensé que todas esas pequeñas bondades de extraños habían sido simplemente suerte. Pero ahora sabía. Todas habían sido arregladas por Daniel. Actos de cuidado, que no se atrevía a poner directamente en mis manos. No sabía cómo describir lo que estaba sintiendo. Todo lo que pude hacer fue despedirme silenciosamente del doctor. El asistente también se disculpó diciendo que necesitaba regresar a la empresa. Con mi estado de ánimo pesado y enredado. Regresé a la habitación del hospital. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta. Escuché la voz desconocida de una mujer adentro. Si no te importa vivir. Entonces será mejor que lo devuelvas esa vida a tu madre tal como está. Déjame pensar en una manera. Ver si puedo ayudar a reconstruir uno nuevo. Regañó la mujer, pero sus palabras no podían ocultar su preocupación. Daniel debía haberse despertado. Su voz era débil, pero lavaba una sonrisa tenue. Mamá, estoy bien. Mi esposa no me dejará morir afuera. No te preocupes, ella también está cuidando muy bien a tu nieto. Su madre respondió, por supuesto que lo sé. Esa niña es confiable. A diferencia de ti. Empujó la puerta apenas una rendija y la mujer picando la frente de Daniel con su dedo. Mirándolo con severidad. Te mereces que te abandonen. Ni siquiera puedes hablar apropiadamente. Sin sentido del romance. Creo que sería mejor que te rindas antes de que bloquees la felicidad de alguien más. Incluso desde afuera, pude escuchar el desdén en el tono de su madre. Una sonrisa tiró levemente de mis labios hasta que Daniel dijo con severidad. Mamá, sin ella, realmente moriría. No puedo vivir sin ella. Mi corazón se estremeció. Daniel nunca había hablado tan directamente antes. Realmente había cambiado. Y respiró, haciendo un pequeño ruido. Y ambos dejaron de hablar. Volviendo sus cabezas hacia mí. Sabiendo que no podía esconderme. Empujé la puerta completamente abierta. Y me quedé helada cuando finalmente lo el rostro de su madre claramente. Mamá, ¿eres la madre de Daniel? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Era la misma mujer con la que había conversado esa mañana abajo en el jardín. No es de extrañar que pensara que su hijo se parecía tanto a Daniel. Ella sonrió, pero no explicó. Solo preguntó amablemente por mí antes de prepararse para irse. La acompañé hasta el ascensor. Tomando mi mano, dijo. Susie, Daniel también me ha contado todo sobre ti. Mi hijo es turco. No entiende los sentimientos y no sabe cómo amar. Así que cometió errores, pero no lo perdones solo porque lo tienes lástima. Me quedé atonida, mirándola fijamente. Su sonrisa era cálida, sus ojos libres de culpa. Solo levaban la comprensión de una persona mayor. Solo sigo a tu corazón. Dijo suavemente. ¿Puedo venir a ver al pequeño Mason la próxima vez? Mason era el apodo de mi hijo. Asentí. La madre de Daniel sonrió. Luego entró al ascensor y así fue. Cuando regresé a la habitación. Daniel ya estaba sentado. Trabajando en su tablita. Me senté silenciosamente en el taburete junto a su cama. Me miró de reojo, luego dejó el dispositivo a un lado con una sonrisa. Gracias por hoy, Susie. Supongo que mi asistente o mi mamá deben haber asustado. ¿Verdad?
Negucon la cabeza, aunque no tenía idea de que decker. La habitación cayó en silencio. De repente, Daniel levantó su mano y tocó la comisura de mi ojo. Su voz era increíblemente suave. ¿Por qué estás llorando? ¿Mi mamá te molestó? Dime, me pondré de tu lado. Solo entonces me di cuenta de que las lágrimas ya habían resbalado por mi rostro. En el momento en que me percaté, vinieron más rápido, imparables. Al principio, Daniel los limpió con calma por mí. Pero cuando mis sollozos se volvieron más intensos, entró en pánico. No llores. Si realmente no quieres verme, entonces me mantendré fuera de tu vista. Tampoco dejaré que mi mamá te moleste. No tengas miedo. Trato de sentarse rápidamente. Pero ese olvido del suero en su mano. Y el tubo sonó ruidosamente. Me apresuré a empujarlo de vuelta hacia abajo, limpiándome la cara torpemente con la manga. Mi voz estaba ahogada. Nadie más podía intimidarme excepto tú. Daniel se acomodó de vuelta en la cama. Tomó mi mano sin rastro de impaciencia. Lo siento, Susie. Nunca, jamás pensé en ti como parte de esa apuesta. Ese día que escuchaste en el KTV. Discutí con ellos inmediatamente. Les dije que me iba a casar contigo. Eso significaba que ya había perdido la apuesta. Porque el que se enamoró más perdidamente fui yo. Lo mayor fijamente y suceder. Entonces, ¿por qué, cuando rompí contigo, no trates de detenerme? Sus ojos se oscurecieron con tristeza. Bajo la mirada y dijo en voz baja. Porque realmente pensé que estabas jugando conmigo. Tenía miedo de perder incluso el último vestigio de dignidad que me quedaba. Podía entender sus sentimientos. Porque en ese momento, yo había pensado lo mismo. Por eso lo dije que solo había estado jugando con él. Daniel continuó, después de que rompamos. Cada día se sentía como si fuera solo un cadáver andante. Tenía miedo de que me encontraras molesto. Esbozó una sonrisa torcida. Aunque parecía que estuviera a punto de llorar. Susie, he visto todo por lo que has pasado estos últimos meses. Quería tanto estar a tu lado. Pero tenía miedo de molestar aún más. Y al final, te dejé soportar todo ese sufrimiento sola. Se veía culpable y perdido. En ese momento, imagine una cola queda detrás de él. Haciéndolo ver extrañamente lastimoso. Susie, dijo suavemente. Casi suplicando, realmente te amo. Por favor, tómame de vuelta. A estas alturas, todos los malentendidos han quedado al descubierto. Él había explicado tanto. Sentí que debería responder de alguna manera. Pero todo lo que pude hacer fueron más lágrimas. Solazando, deslizé lentamente mis dedos entre los suyos. Entrelazando nuestras manos de la manera que más solía amar. Me senté en el borde de la cama. Apoyando mi rostro suavemente contra su pecho. Su latido era rápido. Pero no caótico. Sabía que estaba diciendo la verdad. Sin una palabra, y su brazo alrededor de mi cintura. Dejándome sostener en su abrazo. Su respiración se volvió más pesada. Pero no dije nada, sino ofrecer respuesta a su súplica. On pense, tal vez nunca enfrentaríamos este tipo de malentendido otra vez. Daniel fue dado de alta después de solo un día con el suero. Sin dudarlo, descaradamente se mudó a mi hogar. Quid atenida cuando lo abrir casualmente el apartamento frente al mío.
Salir con brazadas de artículos domésticos. Y llevarlos directamente a mi lugar. Fue entonces cuando me di cuenta. Él era el nuevo vecino del pasillo. Lo miré con incredulidad. Así que había planeado esto desde el principio. Pretendiendo ser un lobo feroz mientras ese calaba justo bajo mis narices. Molesta, lo di un cadazo en el costado. Pero el solo ese río, esquivo. Y ese precipitó hacia mi apartamento delante de mí. Usó el recuperarse de la enfermedad como excusa para trabajar desde casa. Su asistente trajo documentos. Y después de verme, me agarró la mano firmemente, suplicándome que me asegurase de que Daniel realmente trabajara. Pobre tipo. Ser el asistente de Daniel tenía que ser miserable. Una vez fue un adicto al trabajo. Ahora estaba locamente enamorado, y aún así su asistente no había renunciado después de todos estos años. O era un masoquista o Daniel lo pagaba extremadamente bien. Lev los archivos al estudio. Pero Daniel no estaba allí. Después de buscar, finalmente lo encontré en la guardería. Había sustituido a la niñera. Cambiando pañales y preparando fórmula con habilidad. Había querido preguntar esto durante un tiempo. Daniel nunca me pareció el tipo de ser un padre que se queda profesionalmente en casa. Entonces, ¿cómo era que él era más hábil con el bebé que yo? Finalmente le hice la pregunta. Daniel solo me dio una sonrisa misteriosa sin explicar. Manteniéndome deliberadamente en suspenso. Y curiosidad casi me volvió loca. Finalmente, lo arrabé el bebé de sus brazos. Lo empujé hacia el estudio con ambos pies. Y le dije que regresara al trabajo. Y que tenía prohibido entrar a mi dormitorio esa noche. Paso media noche lastimosamente gritando a través de la puerta. Pero me mantuve firme y no la abrí. Pensé que se rendiría y dormiría en el cuarto de huéspedes. O en el sofá. Pero la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, lo encontré desplomado contra la pared afuera. Medio dormido, aún esperando. Estaba tanto enojada como impotente. Al final, lo jail hacia adentro. Forzándome a mantenerme despierta todo el día. Solo para que él pudiera acostarse a mi lado y recuperar el sueño. Así fue como descubrí el secreto de Daniel. Porque su madre vino a visitarlo. Al principio, ella no sabía que estábamos viviendo juntos. Así que tocó la puerta de su apartamento al otro lado del pasillo. Por supuesto, nadie respondió. Tuvo que llamarlo antes de finalmente darse cuenta de que había venido al lugar equivocado. Cuando la mamá de Daniel nos vio reconciliados, estaba aún más feliz que nosotros. Por casualidad, Daniel estaba cargando al bebé en ese momento. Y su mamá comentó casualmente. Nada mal. Todas esas lecciones valieron la pena. Mamá. Daniel trató de detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Capté esa frase al instante. Y con un poco de persuasión juguetona, logré que me contara todo. Resultó que cuando Daniel se enteró por primera vez de que estaba embarazada, lo confesó todo a su mamá. Luego lo rogó descaradamente que lo enseñara sobre el embarazo y el cuidado infantil. Pero ni siquiera confió en sus años de experiencia. Así que fue y se inscribió en clases además de eso. Su horario ya lo había dejado con solo unas pocas horas de descanso al día. Sin embargo, aún así se las arregló para sacar tiempo para aprender. No es de extrañar que apenas dormira 3 horas por noche.
Cuando supe la verdad. No pude evitar sentirme conmovida por el esfuerzo que hizo en secreto. O tal vez fue precisamente porque lo hizo en silencio. Si hubiera presumido todo esto frente a mí, usándolo como palanca para hacerse la víctima, tal vez no me habría conmovido en absoluto. Pero la forma en que nunca habló de ello. Pero aún así me hizo sentir su sinceridad en todas partes. Y esa fue la razón por la que finalmente lo perdoné. Mira Daniel y lo di una pequeña sonrisa. De ahora en adelante, cuidar el bebé será tu trabajo. Yo voy a mantenerme completamente al margen. Arqueo las cejas hacia mi y sin dudarlo digo. No hay problema, todo lo que necesitas hacer es ser feliz Susie. Su madre se limpió la comisura de los ojos con emoción. Luego preguntó casualmente, entonces cuando se van a casar ustedes dos? ¿Casados? Acierto, vuestra boda se celebró un año después. Daniel fue quien propuso matrimonio y la ceremonia tuvo lugar en el lugar más cercano al cielo. En la tierra. Porque sabía que, con Daniel, el hogar que construimos juntos ya era mi paraíso más feliz.